Es war die Nacht vom 1. Juni 2001 und was als privates Familienessen begann, sollte zur blutigsten Nacht in der modernen Geschichte des Königshauses werden. Im Narayanhiti-Palast in Kathmandu betrat der Kronprinz von Nepal einen Billardsaal, bewaffnet bis an die Zähne mit militärischen Waffen. In nur wenigen Minuten erschoss er methodisch seinen eigenen Vater, den König, seine Mutter, die Königin, seinen Bruder, seine Schwester, seine Tanten, seine Onkel. 9 Mitglieder der nepalesischen Königsfamilie starben. Das schlimmste Massaker an einem Königshaus seit der Erschießung der Romanows während der russischen Revolution 1918. Und der Mann, der abgedrückt hatte, war der Thronfolger selbst. Doch damit nicht genug, denn es kommt noch bizarrer. Der Attentäter starb nämlich nicht sofort. Er hatte sich selbst in den Kopf geschossen, fiel aber nur ins Koma. Und nach nepalesischem Verfassungsrecht geht die Krone in dem Moment über, in dem der König seinen letzten Atemzug tut. Das bedeutete, in dem Augenblick, in dem sein Vater starb, wurde der Mann, der ihn gerade ermordet hatte, selbst zum König von Nepal. 3 Tage lang, vom 1. bis zum 4. Juni, saß ein komatöser Massenmörder auf dem Thron Nepals. Als er schließlich starb, ging die Krone an seinen Onkel über. Einen Mann, der in jener Nacht auffällig weit weg vom Palast gewesen war. Einen Mann, den kaum jemand mochte. Und einen Mann, dessen Herrschaft die 230 Jahre alte Monarchie innerhalb von nur 7 Jahren zum Einsturz bringen sollte. Dies ist die Geschichte, wie eine einzige Nacht des Blutvergießens eine Dynastie stürzte, eine ganze Nation umgestaltete und Verschwörungstheorien hinterließ, die in Nepal bis heute nicht verstummt sind. Um zu verstehen, wie es so weit kommen konnte, muss man zunächst wissen, was Nepal vor jener Nacht war. Denn dies war kein gewöhnliches Land und dies war keine gewöhnliche Königsfamilie. Nepal war nie von einer fremden Macht erobert worden. Nicht von den Briten, nicht von den Mogulen, von niemandem. Eingekeilt zwischen 2 geopolitischen Riesen, China im Norden und Indien im Süden, hatte das Land über Jahrhunderte hinweg seine Unabhängigkeit bewahrt. Das konnten die wenigsten Länder Südasiens von sich behaupten. Indien fiel an die Briten, Burma fiel an die Briten, selbst das mächtige China wurde während des sogenannten Jahrhunderts der Demütigung von europäischen Mächten zerstückelt. Nepal aber hielt stand, und die Monarchie war der Anker dieser Beständigkeit. Die Shah-Dynastie regierte seit 1761, als ein junger Kriegerkönig namens Prithvi Narayan Shah von seinem kleinen Königreich Gorkha aus einem Feldzug startete und im Laufe mehrerer Jahrzehnte Dutzende zersplitterter Fürstentümer zu einer einzigen Nation vereinte. Diese Einigung wurde zum Gründungsmythos Nepals und die Shah-Könige galten als ihre Hüter. Über 2 Jahrhunderte hinweg waren die Shah-Monarchen nicht bloß politische Machthaber. In den Augen der meisten Nepalesen waren sie lebendige Inkarnationen Vishnus, des hinduistischen Gottes, der das Universum bewahrt und erhält. Man gehorchte dem König nicht einfach, man verehrte ihn. Sein Wort war göttliches Gesetz, seine Anwesenheit ein Segen. Das ist ein entscheidendes Detail, das im weiteren Verlauf der Geschichte enorm an Gewicht gewinnen wird. Denn als die Monarchie fiel, war das nicht nur ein politischer Zusammenbruch, es war ein spiritueller Riss. Doch selbst innerhalb dieser scheinbar unerschütterlichen Dynastie war die Macht nicht immer eindeutig verteilt gewesen. Mitte des 19. Jahrhunderts putschte sich ein General namens Jung Bahadur Rana blutig an die Macht und etablierte ein erbliches Premierministeramt, das die Schah-Könige faktisch zu Marionetten degradierte. Über 100 Jahre lang, von 1846 bis 1951, regierte die Rana-Familie Nepal, während die Schah-Monarchen in vergoldeter Bedeutungslosigkeit ausharrten. Erst 1951 stürzte König Tribhuvan mit indischer Unterstützung das Rana-Regime und stellte die direkte Herrschaft der Schahs wieder her. Diese Vorgeschichte zwischen Schah und Rana ist entscheidend, denn diese alten Wunden sollten in der Nacht des Massakers wieder aufreißen. Der König, der in jener Nacht ermordet wurde, war Birendra Bir Bikram Shah Dev. Er hatte 1977, nach dem Tod seines Vaters, König Mahendra, den Thron bestiegen. Und Birendra wurde von den meisten Nepalesen aufrichtig geliebt. Er erbte eine absolute Monarchie, war zwar kein Schwächling, aber deutlich fortschrittlicher als sein Vorgänger. Als 1990 gewaltige Pro-Demokratie-Proteste, bekannt als Jana Andolan, durch Nepal fegten, tat Birendra etwas, das die wenigsten absoluten Monarchen tun würden. Er gab nach. Er stimmte einer neuen Verfassung zu, die Nepal von einer absoluten in eine konstitutionelle Monarchie verwandelte. Er behielt seinen Titel, seinen Palast, seine zeremonielle Rolle, doch die eigentliche Regierungsgewalt ging an gewählte Volksvertreter über. Viele in der Königsfamilie waren darüber zutiefst erzürnt. Sie empfanden es als Demütigung, als Kapitulation. Doch Birendra verstand die Strömungen der Geschichte. Er glaubte, eine sanftere Monarchie würde länger überdauern als eine starre. Ironischerweise mag gerade seine Bereitschaft zum Wandel den Groll gesät haben, der später seine Familie vernichten würde. Um das Massaker selbst zu verstehen, muss man Birendras ältesten Sohn kennen,
Kronprinz Dipendra Bir Bikram Shah Dev. Dipendra wurde 1971 geboren und von klein auf darauf vorbereitet, dereinst König von Nepal zu werden. Er besuchte das Eton College in England, eine der elitärsten Internatsschulen der Welt, dieselbe Institution, die schon britische Premierminister und Adelige geprägt hatte. Später studierte er an der Royal Military Academy Sandhurst. Nach außen hin war Dipendra alles, was man sich von einem künftigen König wünschte. Eloquent, gebildet, militärisch geschult und beim nepalesischen Volk beliebt, das ihn liebevoll Dipi nannte. Doch es gab eine andere Seite an Dipendra, die der Öffentlichkeit weitgehend verborgen blieb. Menschen, die ihn innerhalb der Palastmauern kannten, beschrieben ihn als jähzornig und unberechenbar. Er hegte eine tiefe Obsession für Schusswaffen, bekam seine erste Waffe im Alter von 8 Jahren geschenkt und je älter er wurde, desto zwanghafter sammelte er Waffen. So sehr, dass selbst das Palastpersonal alarmiert war. Geladene Feuerwaffen ließ er beiläufig in seinen Gemächern herumliegen, als wären es Bücher. Stundenlang übte er das Schießen, so häufig, dass sich die Nachbarn des Palastes längst an den Knall gewöhnt hatten. Ein ehemaliger Militärsekretär von König Birendra schrieb später in einem Buch, Dipendra habe erhebliche psychische Probleme gehabt und sei ihm die elterliche Wärme verwehrt geblieben, die ein Kind braucht. Vor allem von seiner Mutter, Königin Aishwarya. Er war ein Mann zwischen 2 Welten, einer traditionellen Monarchie, die Gehorsam verlangte, und einer westlichen Erziehung, die ihm eingeredet hatte, er könne seinen eigenen Weg wählen. Jahrelang schwelte diese Spannung im Verborgenen, bis sie es nicht mehr tat. Im Zentrum der Geschichte steht eine Frau namens Devyani Rana. Sie war die Tochter eines der einflussreichsten Politiker Nepals, Pashupati Shamsher Rana, und über ihre Mutter mit dem indischen Königshaus von Gwalior verwandt. Sie stammte aus außergewöhnlichem Reichtum, größer vielleicht noch als der nepalesischen Königsfamilie selbst. Dipendra lernte sie kennen, als beide in England studierten, im Norfolker Haus seines Eton-Vormunds. Für ihn war es Liebe auf den ersten Blick. Er verliebte sich Hals über Kopf und machte ihr einen Heiratsantrag. Doch hier kollidieren alte Fäden mit moderner Romantik. Zwischen der Rana-Familie und der Shah-Dynastie lag eine komplizierte gemeinsame Geschichte. Die Ranas hatten über 1 Jahrhundert lang das erbliche Amt des Premierministers innegehabt und Nepal faktisch regiert, während die Shah-Könige nur als Aushängeschilder dienten. Erst 1951 hatte sich die Shah-Monarchie wieder durchgesetzt und der Rana-Herrschaft ein Ende gesetzt. Obwohl es also durchaus schon Ehen zwischen Shahs und Ranas gegeben hatte, saßen die Wunden dieses Machtkampfes noch tief. Königin Aishwarya lehnte die Verbindung besonders vehement ab. Sie weigerte sich, Devyani als künftige Königin zu akzeptieren und berief sich dabei auf Fragen der Abstammung und Kaste. Devyanis Urgroßvater war der letzte Rana-Premierminister gewesen und die Königin sah in dieser Herkunft keine Aufwertung, sondern eine Bedrohung der Shah-Dynastie. Zu allem Überfluss war auch Devyanis eigene Familie alles andere als begeistert. Ihre Mutter empfand die nepalesische Königsfamilie im Vergleich zum Vermögen der Ranas und der Gwalior-Familie als geradezu ärmlich. Eine Heirat in die nepalesische Monarchie hinein hätte für Devyani eher einen sozialen Abstieg als einen Aufstieg bedeutet. So blockierten beide Familien die Verbindung und Dipendra geriet zunehmend verzweifelt, zunehmend zornig zwischen die Fronten. Das war kein kurzlebiger Streit, sondern zog sich über Jahre hin. Während seiner ganzen 20er hoffte Dipendra, seine Eltern würden irgendwann nachgeben. Sie taten es nie. Seine jüngere Schwester, Prinzessin Shruti, war bereits in einer arrangierten Ehe verheiratet worden, die der Familie gefiel. Doch Dipendra weigerte sich, sich derselben Tradition zu beugen. Er erklärte seinen Eltern, er werde entweder Devyani heiraten oder niemanden. Um das Jahr 2000 nahm die Sache eine noch dunklere Wendung. Bei seiner Geburtstagsfeier zum 29. Geburtstag versammelte Dipendra Berichten zufolge seine Geschwister und Cousins und erklärte ihnen unmissverständlich, er werde niemanden zulassen, der sich seiner Heirat in den Weg stelle. Er warnte, er sei bereit, jeden zu töten, der sich ihm widersetze. Seine Schwester Shruti, die zu dieser Zeit schwanger war, stellte sich ihm entgegen. Sie sagte ihm, er habe kein Recht, seine eigene Familie zu bedrohen. Daraufhin schlug er ihr so heftig ins Gesicht, dass sie zu Boden ging. Alle Anwesenden waren geschockt. Dies war längst keine gewöhnliche Familienspannung mehr. In Dipendra brach etwas Grundlegendes auseinander. Im Frühjahr 2001 spitzte sich die Lage endgültig zu. König und Königin stellten Dipendra ein Ultimatum. Wollte er Devyani heiraten, müsse er auf seinen Rang als Kronprinz verzichten und die Thronfolge seinem jüngeren Bruder Nirajan überlassen. Für Dipendra war das eine unmögliche Wahl. Devyani hatte ihm angeblich gesagt, sie werde ihn nur heiraten, wenn sie auch Königin werden könne. Verzichtete er auf den Thron, verlor er sie. Behielt er den Thron, musste er sie aufgeben. Er saß in der Falle. Und so kommen wir zu jener Nacht, dem 1. Juni 2001, einem Freitag. Die Königsfamilie hatte sich zu ihrem gewohnten monatlichen Abendessen im Tribhuvan Sadan versammelt, einem kleineren Gebäude auf dem Palastgelände. Es war ein privates, informelles Treffen.
24 Verwandte waren eingeladen. Es gab keine Sicherheitsleute im Speisesaal, keine Protokolle, nur Familie. Und genau diese Vertrautheit, dieses Vertrauen sollte sich als verhängnisvoll erweisen. Gegen 8 Uhr abends versammelte sich die Familie im Billardzimmer zu Drinks und Gesprächen vor dem Essen. Dipendra kam bereits betrunken. Er hatte schwer Whisky getrunken und, so berichten mehrere Quellen übereinstimmend, Zigaretten geraucht, die mit Haschisch und einer weiteren, nicht identifizierten Substanz versetzt waren. Seine Sprache war lallend. Er provozierte einen Streit mit einem der Gäste. Sein Vater, König Birendra, wies ihn an, den Raum zu verlassen. Dipendras jüngerer Bruder Nirajan und ein Cousin brachten ihn in seine privaten Gemächer zurück. Von seinem Zimmer aus rief Dipendra Devyani Rana 3-mal auf ihrem Handy an. Sie sagte später gegenüber den Ermittlern aus, er habe stark gelallt und in ihrem letzten Gespräch habe er ihr gesagt, er gehe jetzt ins Bett. Was sie sonst noch besprachen, wollte sie nicht preisgeben. Es seien Angelegenheiten, die ausschließlich sie beide beträfen. Doch Dipendra ging nicht ins Bett. Stattdessen zog er Militärkampfanzug an. Mit erschreckender Präzision wählte er Waffen aus seiner privaten Sammlung. Ein Sturmgewehr des Typs Colt M733, eine Heckler & Koch MP5K Maschinenpistole und eine französische PAS-12 Kampfschrotflinte. Ein Palastangestellter sah ihn oben an der Treppe mit den Waffen, dachte sich aber nichts dabei. Dipendras Waffensammelleidenschaft war schließlich bekannt. Der Anblick nichts Ungewöhnliches. Let's talk about what all of this actually means for you in practical, everyday terms. Because everything up to this point has been about trading desks and central bank speeches, and the real question is how a weaker dollar and this level of currency uncertainty actually shows up in an ordinary person's financial life. A weaker dollar makes imported goods more expensive, because it takes more dollars to buy the same amount of foreign currency needed to pay for anything made overseas, and that feeds directly into the price tags on electronics, clothing, and a wide range of consumer goods that depend on international supply chains. It also tends to make traveling abroad pricier, since your dollars simply convert into less local currency than they did a month or two ago, a real and immediate cost for anyone with international travel plans this fall. On the flip side, a weaker dollar can actually be a genuine benefit for American exporters and manufacturers, since their products become cheaper and more competitive on the global market, which is part of why the relationship between dollar strength and the broader economy is never a simple story of weaker being universally bad or stronger being universally good. If you hold significant international investments, a weaker dollar can actually boost your returns once converted back into dollar terms, since gains made in stronger foreign currencies translate into a bigger dollar-denominated profit. And if you're someone who watches the price of gold or holds some of it as a hedge, this stretch of weeks has been a live demonstration of exactly why that asset exists in the first place, moving directly opposite the currency uncertainty playing out in real time. There's also a more structural point worth understanding here, separate from the day-to-day price swings, because it connects directly to something worth tracking across the bond market all year. The reason officials felt compelled to double the size of the Treasury's buyback operations in the first place traces back to a genuine strain in demand for long-dated U.S. government debt, the same strain reflected in that 30-year yield hitting its highest level since 2007. A currency's value over any meaningful stretch of time reflects the world's overall confidence in the country issuing it, confidence in its growth prospects, confidence in its inflation trajectory, and critically, confidence in its ability to manage its own government debt responsibly. When yields on the longest-dated government bonds climb to 2-decade highs at the same time, officials feel they need to step in with unscheduled market interventions, and the currency slides through that same stretch rather than strengthening the way higher yields would normally suggest. That combination is the market's way of expressing a very specific kind of unease, less about any single data point and more about the broader trajectory the country appears to be on. That's a genuinely different and more significant signal than an ordinary currency fluctuation driven by one interest rate decision. And it's exactly why serious analysts, as opposed to the clickbait channels throwing around fake 8% single-day collapse numbers, have been paying such close attention to this specific stretch of weeks. So what should you actually be watching from here if you want to follow this the way professional trading desks are, instead of reacting to whichever number sounds the most dramatic on a given day? First and most immediately, watch what actually happens. This Friday morning, when Wurst delivers that Jackson Hole keynote, because the direction and size of the dollar's move in the hours afterward will tell you far more about where this trend is genuinely heading than weeks of speculation beforehand. Second, keep an eye on how the September 15th and 16th Fed meeting shapes up in the weeks following the speech, since that's the next formal chance for the committee to either confirm or walk back whatever signal Wurst sends this week, and with rate hike odds currently stuck at roughly 1 in 3, that meeting could genuinely swing in either direction depending on how the economic data comes in over the following 2.5 weeks.
Third, watch how upcoming Treasury bond auctions go, particularly at the 10-year and 30-year maturities, because continued weak demand there would reinforce the fiscal credibility concerns that have been weighing on both bond yields and the currency at the same time, while a genuine improvement in demand at those upcoming auctions would suggest this stretch of stress is starting to ease. And fourth, keep watching gold alongside the dollar rather than in isolation, since the relationship between the two has been telling a consistent story throughout this entire stretch, and a continuation of that inverse relationship would confirm that what's driving both moves is genuine uncertainty about the dollar's trajectory rather than a series of unrelated coincidences. There's one more angle worth understanding before wrapping this up, because it touches on why a moment like this generates so much genuine institutional attention rather than just retail trader chatter. This year's official theme at Jackson Hole is financial innovation and what it means for payments and policy. Part of what Wersch is expected to address involves the Fed's own thinking on central bank digital currencies and how the rapid growth of stablecoins might affect the way monetary policy actually moves through the economy going forward. That might sound like a tangent from the dollar story, but it isn't. A significant and growing share of global stablecoin activity is directly tied to and backed by the US dollar, meaning the Fed's stance on how it plans to regulate and interact with that entire ecosystem carries real implications for dollar demand in digital markets that didn't meaningfully exist the last time a Fed chair stood at that podium. Traders parsing Friday's speech won't just be listening for hints about interest rates. They'll be listening for any signal about how the Fed views its own currency's role in a financial system that increasingly operates outside the traditional banking channels. Here's the bigger picture worth taking away from all of this. The headlines claiming an 8% single-day collapse in the dollar are simply not true, and anyone spreading that specific number is either badly misinformed or deliberately exaggerating a real story to chase panic-driven clicks. But underneath that exaggeration sits a genuinely real, well-documented, and significant currency move, a slide of roughly 3% over the course of a month, driven by a combination of record-high long-term borrowing costs, an unscheduled Treasury intervention in the bond market, a Federal Reserve Committee more visibly divided than it's been in almost a decade, and a new Fed chair whose deliberately vague communication style has left markets genuinely unsure about where policy goes next. Banks really have been bracing for impact, adjusting hedges, widening spreads, and running scenario models for a speech that hasn't even happened yet, precisely because the range of plausible outcomes this Friday is wide enough to justify that level of preparation. Whether Wersch's Jackson Hole address ends up stabilizing the dollar, speeding up its slide, or reversing it entirely back toward its late July highs is a genuinely open question that even the most sophisticated trading desks on Wall Street are still debating heading into Friday morning. And that unresolved tension, rather than any single made-up crash number, is the real reason this week deserves your attention. If this breakdown helped you separate the real story from the exaggerated headlines, share it with anyone you know who's been panicking over numbers that never actually happened, while still deserving to understand the real, measurable shift that's genuinely been unfolding underneath all that noise. Drop a comment with which way you think Wersch leans on Friday. Hit subscribe so you don't miss the breakdown of exactly what he says and how markets react in real time. And stay tuned, because this story is about to get a lot clearer in just a few days. If Wersch comes across as hawkish, stressing that inflation risks are still sticking around and hinting that a rate hike could arrive sooner than the market currently expects, that would likely trigger a sharp reversal in the dollar's recent slide, pushing it back up as traders start pricing in tighter policy ahead. At the same time, that would put pressure on rate-sensitive sectors like tech and real estate and push Treasury yields even higher than their already elevated levels. On the other hand, if Wersch leans dovish, acknowledging a cooling job market and suggesting the Fed can live with current inflation levels a while longer, especially if he leans into his own idea that AI-driven productivity gains could end up being disinflationary over time, that would likely stretch the dollar's slide even further, possibly speeding up the very weakness that's already been building since late July. Both outcomes carry real, serious consequences. And the fact that serious trading desks genuinely cannot agree on which way Wersch is leaning, with the odds of a September rate hike stuck at roughly 1 in 3 heading into the speech, is exactly why this has turned into the single most anticipated economic event of the month on every major trading floor in the country. There's a deeper layer to this speech that's worth understanding too, because Wersch isn't just expected to talk about the next interest rate move. He has put together a group of 15 outside experts specifically to review the Fed's entire monetary policy framework, with formal recommendations due by the end of this year.
There's already widespread speculation inside the bond market that this review could end with the Fed scrapping or heavily revising the flexible average inflation targeting approach that Powell's Fed rolled out back in 2020, a framework that deliberately let inflation run above the 2% target for stretches of time to make up for earlier periods where it ran too low. Given that inflation has now stayed above that 2% target for more than 5 straight years, there's a real argument building inside the institution that the framework itself needs a rethink, not just the current interest rate. If Wirsch uses Jackson Hole to signal real doubts about that framework, that's a message whose implications stretch years beyond whatever the Fed decides at its next meeting. And currency markets tend to react strongly to exactly that kind of big picture, long-term signal, because it changes how investors price the entire future path of U.S. monetary policy, not just the next few months of it. So how does all of this actually translate into what banks are specifically doing to get ready? Because saying banks are bracing for impact is a genuinely accurate description here, not just a dramatic turn of phrase. Corporate treasury desks at major global banks have been actively adjusting their currency hedges throughout August, locking in forward contracts and options designed to protect against further dollar weakness, because a weaker dollar has very direct consequences for any bank with major international operations or dollar-denominated assets held for clients around the world. Trading desks have also been widening the spreads they quote on major currency pairs heading into the speech, a defensive move that reflects real uncertainty about how sharply prices could swing in the minutes right after Wirsch steps up to the podium. One trading guide being passed around among day traders this week specifically warned against trading in the first 5 minutes after the speech ends, noting that volatility tends to be at its wildest and spreads at their widest during that immediate window, before things settle into a clearer direction 10 to 15 minutes later. Risk management teams across Wall Street have been running scenario models for both the hawkish and dovish outcomes, mapping out specific price levels and index moves that would confirm which direction the market is actually heading, precisely because getting caught off guard by a surprise in either direction could mean massive losses on positions built around the wrong assumption. It's worth connecting this to something happening at the same time in a completely different corner of the market, because it reinforces just how much uncertainty is genuinely swirling around right now. Gold prices jumped 6% in a matter of days earlier this month, a genuinely sharp move for an asset that doesn't usually swing that hard outside of a real crisis. Analysts tracking that rally are attributing it directly to a sudden drop in expectations for a September rate cut at the time. Gold, which pays no interest of its own, tends to become more attractive relative to interest-bearing assets whenever the market starts pricing in a lower chance of the Fed tightening policy further. The dollar and gold often move like mirror images of each other, because in different ways they're both bets on how much confidence investors have in the value of paper currency compared to a hard asset that no central bank can just print more of. When you see gold spiking and the dollar sliding within the same stretch of weeks, that's the market telling you, in 2 different languages, the exact same underlying story. Genuine uncertainty about where U.S. monetary policy and financial credibility are actually headed. Now, to keep this fully balanced, because responsible analysis has to include the other side too, not every signal here points toward more dollar weakness ahead, and serious forecasters are genuinely split on where this goes from here. Major banks surveyed for their currency outlooks for the rest of the year expect the dollar index to trade somewhere between 92 and 100, with a leaning toward softness built into most of their models, assuming the Federal Reserve eventually shifts toward cutting rates as growth cools further. But that consensus is clearly not unanimous. A Fed that stays firmly on hold, or one that eventually sides with the hawkish members who pushed for a rate hike back in July, could easily keep the dollar propped up longer than the softening consensus currently expects. There's also a geopolitical wrinkle complicating things further. The ceasefire that took hold in the Middle East conflict over recent weeks caused oil prices to correct sharply, dropping roughly 15% from their war-driven highs. That easing of geopolitical tension has actually been pulling on the dollar in 2 opposite directions at once, reducing some of the safe haven demand that had been propping the currency up during the worst of the fighting, while also removing one of the inflationary pressures that had been complicating the Fed's rate decisions all year long. Trying to untangle how much of the dollar's recent slide traces back to Fed policy uncertainty versus fading geopolitical risk versus straightforward bond market stress is genuinely difficult, even for professional analysts. And that ambiguity itself is a big part of why this Friday's speech carries so much weight, because it's one of the only events left on the calendar that could actually clarify which of these forces is driving the bigger share of the story. There's another piece of this that gets overlooked in most coverage, and it involves the somewhat contradictory forces pulling on the dollar at the same time from the world of geopolitics. Historically,
The dollar has acted as the ultimate safe haven asset during times of global conflict and uncertainty, with money flowing into dollar assets, specifically because they're seen as the most liquid, most trusted store of value on the planet whenever everything else feels shaky. That dynamic was clearly in play earlier this year during the height of the conflict between the United States, Israel, and Iran, when oil prices spiked toward $100 a barrel, and safe haven demand helped keep the dollar propped up even as domestic economic data sent mixed signals. But once a ceasefire took hold in recent weeks and oil prices corrected sharply, some of that safe haven premium started draining back out of the currency, removing one of the props that had been holding the dollar up, even while the underlying fiscal and monetary uncertainty kept building underneath. That's part of why this slide has felt so sudden to casual observers. Even though the pressures underneath had actually been building for weeks, the safe haven bid was masking a lot of that weakness, until the geopolitical calm let it show through more clearly in the actual price action. There's also a deeper story worth telling about who actually does the day-to-day work of getting a major bank ready for a moment like this, because bracing for impact isn't just a figure of speech. It describes real, ongoing operational work happening inside these institutions right now. Foreign exchange trading desks at the world's largest banks run daily scenario planning sessions. In the days leading up to an event like a Fed chair's first major keynote, building out probability-weighted models across a range of possible outcomes rather than betting everything on one expected result. Corporate clients who depend on those banks to manage their currency risk, everything from multinational manufacturers paying overseas suppliers to airlines hedging fuel costs priced in dollars, have been getting proactive calls from their banking relationship teams throughout this week, walking through how a sharp move in either direction after Friday's speech could affect their existing hedges, and whether they should add more protection before the event rather than after. Risk committees at the bank level have been reviewing their value at risk models, the internal calculations that estimate how much a bank's trading positions could lose under a range of adverse currency scenarios, specifically stress testing those models against the kind of volatility Goldman Sachs has been telling clients to expect. None of this is dramatic in the way a fake 8% single-day crash headline is dramatic, but it's the genuine, unglamorous machinery of how a financial system actually gets ready for a known moment of uncertainty. And it's happening across dozens of institutions at the same time this week, whether or not it ever makes it into a headline. There's also a broader currency story worth understanding here, because the dollar's slide hasn't happened in a vacuum, and looking at what's happening on the other side of these currency pairs adds real context. The euro touched a fresh 3-month high near 17.10 against the dollar during the same stretch, driven partly by a noticeably hawkish tone coming out of the European Central Bank, meaning European policymakers have been signaling their own resolve to keep rates elevated at the exact moment the Fed's committee looks visibly divided. The Japanese yen, meanwhile, has held in a tighter range near 158 to 159 against the dollar, with traders watching closely for signs that the Bank of Japan might move on its own policy rate as soon as September, a decision that would add yet another variable into how the dollar trades against one of its most heavily weighted basket components. When a currency weakens, not just in isolation, but specifically against counterparts whose own central banks sound more confident and united, that reinforces the idea that at least part of what's happening here is a genuine comparative judgment being made by global capital, not simply a mechanical reaction to any one single number.